Okay, well, we are live streaming and we're here today. I'm here with Sophia Montero, and Sophia is fast becoming one of my favorite new friendships in the online space. And I met Sophia. Well, you maybe should translate that because we're going to do this Yes. bilingual today. So she's going to translate me. Perfecto. Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí, Dr. Jean y yo. Esta vez vamos a estar traduciendo su transmisión en vivo y nos estaba contando que yo estoy aquí con ella, Sofía Montero, y que en este tiempo me he vuelto una de sus amigas favoritas en línea. Entonces, and she is helping me to, she is the bridge, the language bridge, so that I can bring this important information to Latin America. Y en este caso, en este momento, yo soy el puente que va a ayudar a Jean Fritsch a traer todo su conocimiento y sus enseñanzas a Latinoamérica. So she's going to translate me today from English to Spanish. So if you're English speaking, you'll benefit. And if you're Spanish speaking, you'll benefit as well. Exactly. Que hoy vamos a estar traduciendo de inglés a español. Y si eres de habla inglesa, te vas a beneficiar de esto. Y si eres de habla hispana, también te vas a estar beneficiando de esta traducción. All right. So today we're here to talk on the importance of principles and applying them to relationships. Y hoy vamos a estar hablando de principios y cómo aplicarlos a las relaciones. I'm just going to take one principle and talk about it, and that's going to be the principle of appreciation. Ok, entonces Jean hoy va a tomar solo un principio y va a hablar sobre él. El principio de hoy es el principio de la apreciación. Now, if you are a student of the law of attraction, or you've studied energy at all, you know that whatever you put your attention on or you flow your energy to maximizes. Entonces, si tú eres un estudiante de la ley de la atracción o estás muy relacionado con las energías, ya has de saber que donde sea que tú vayas a prestar tu atención, se va a maximizar. So when we first come together in a new or newer relationship, we notice, we're more of a noticer because I think we're evaluating, is this the person for me or not? Y desde que entramos en una relación, empezamos a notar cosas, darnos cuenta de cómo está pasando todo y nos preguntamos, ¿es la persona con la que estoy ahora correcta para mí? So over time, where you've pretty much established, I really like this about him or her, I really like this, I love the way that they blah, blah, blah. We tend to notice more the things that we appreciate about the other person. Y con el tiempo empezamos a determinar qué es lo que nos gusta de esa persona, si nos gusta tal cosa o aquella. Y con el tiempo también podemos darnos cuenta de cuáles son las cosas que apreciamos de esa persona. And that's the principle of appreciation in motion. You've activated appreciation. You're consciously appreciating what about the other person that you like so much. Y esa es la apreciación en movimiento, cuando empiezas a notar lo que estás apreciando y entonces esto se puede maximizar. And so over time then, if you're building a relationship that's long-term, like I help people grow lifelong loves where the love is very strong and very dynamic, not just early in the relationship, but over the course of decades. Can you repeat the last part? I lost the connection. Oh, okay. That helping people create lifelong love, so not just for the inception of the relationship or the early years or the coming together, which is a very important part, but actually creating a lifelong love so that that love is dynamic and it's growing and showing up
throughout, maybe even decades of relationships. Ok, entonces tenemos que encontrar las partes donde vamos a hacer que la relación no solamente dure cuando está iniciando, que no solo nos quedemos en esas dinámicas de una nueva relación, sino que esta relación se alargue y pueda durar décadas, que es el amor para toda la vida que muchos deseamos. And if you are in a relationship of any period of time, I mean, sometimes even within, like, you really think you like this person, and then a couple months in, you're like, oh, this part of him just irritates me so much, right? Y si estás en una relación y después de, tú crees que realmente te gusta mucho esa persona y después de unos meses empiezas a darte cuenta de las cosas que te molestan y es en lo que más te puedes dar cuenta en ese momento. What we've done is we've shifted our attention from what we really appreciated and enjoyed, like the overwhelming amount of characteristics or traits or attributes that they had in their personality that we really enjoyed. We shift it over to the things that irritate us or bother us. Lo que hicimos es que movimos nuestra atención de lo que realmente nos gusta a lo que nos está molestando. Esto es un cambio de atención. And so what happens is, because that's your focus, sometimes people will leave a relationship that could have been the most amazing relationship, but they don't understand the principle of whatever you put your attention on grows. Or they know that principle and they apply it to manifesting money or manifesting fitness or health, but they don't think that an energy lives within a relationship. Really, a relationship is just an energetic creation that two people are co-creating. And so by the shift in the attention to an energetic negative from the overwhelming positive that they felt, they start to question, wow, is this really the relationship for me? Or am I really going to be happy with this girl or with this guy? Entonces, muchas veces cuando cambiamos nuestro enfoque al lado negativo de la relación o a lo que no nos gusta de la relación, tendemos a dejar esa relación porque creemos que ya no queremos estar ahí. Y lo que hicimos fue dirigir nuestra energía a lo que no nos gusta, cuando en realidad esa relación pudo haber sido una relación muy buena y que les haya traído muchos beneficios. Y a veces sabemos todo esto y lo aplicamos solo a conseguir dinero o en el trabajo para conseguir clientes, cuando también lo podemos llevar a nuestras relaciones. Y cuando haces este cambio energético, todo se transforma para que tú empieces a estar viendo las cosas que te gustan de esa persona, lo que sí te gusta. Pero a veces, cuando solo nos enfocamos en lo que no nos gusta, es ahí cuando empezamos a cuestionarnos. ¿Es realmente esta la relación que quiero? Sorry, I almost interrupted you. I thought you were like done. Oh my goodness. Thank you so much for this translation. Just to take that thought, just to take that thought like a little bit farther. Okay, so in a newer relationship, if you have a habit of being in a relationship for a certain period and then it doesn't work, and then you're in and it doesn't work, and you might want to look at that principle. You may just be violating that principle. Obviously, there's lots of other principles, but you might just be violating that principle. It could be something as simple as that you have to tweak, and then boom, you're like, wow, that made all the difference. And now this new relationship is just taking off and staying elevated. Puede que algunas veces seas alguien que se sale de las relaciones que están recientemente iniciando y lo que tengas que hacer es empezar a notar esas cosas que sí te gustan, porque a pesar de que hay muchísimos principios que afectan en que nos guste o no una relación o en que una relación sea duradera, con este principio de apreciación puedes hacer un cambio realmente grande. Entonces, si estás iniciando y empiezas a enfocarte en este principio de la relación,
puedes ver una diferencia a otras relaciones que ya has empezado y que esta empieza a crecer de una forma en la que tú te sientas cómoda o cómodo y que la relación dure más. And if you're in, so that would be someone that like would be going through that kind of repetitive relationship failure kind of thing. But let's say that you're someone who's in a relationship for some period of time, and early in, you do know that same thing happened. Certain things started to bother you or to irk you. That's kind of a, I don't know, maybe a colloquialism of the English language, but you know, something that like like you notice it's sort of an out point and it bothers you, but you go, well, that's just how he is. And then over time, you just kind of accept, oh, that's just how he is. But it sits there and it bothers you because you never come forward and communicate about it. You just talk about it behind the scenes with your girlfriends or your sisters or your mother, and you do this complaining thing, which what does that do? It feeds the negative energy. It feeds the thing that you don't like. And again, you've taken the light off of all the things you do like about your partner. Y bueno, hablamos del caso de alguien que está iniciando una relación, pero ahora cambiemos a otro caso en el que tú estás en una relación en la que llevas mucho tiempo y empiezas a notar algo que no te gusta en tu pareja. Entonces, en vez de hablar de esto, llevas tu atención a que no te gusta esta cosa y lo empiezas a decir atrás de sus espaldas con tus amigas, con tu mamá, con tus amigos. Y lo que pasa es que empiezas a alimentar esta energía negativa constantemente y esta cosa negativa empieza a crecer. And so in the process of applying appreciation, what you'll do is you'll become a good finder. You just be a good noticer, and you'll validate. You can, it should be not, it shouldn't be fake. It should be like, wow, you look, you know, the other day my husband had a blue t-shirt on. It might have just been yesterday. He was going to get his hair cut. He just had on a blue shirt and blue jeans. I mean, he was dressed down, but the blue looked really good on him. And I was just like, wow, you look great. And wow, you look great. You look great in that shirt. And he's looking at himself. I'm in blue jeans, but it was spontaneous, right? And what it did is it affirmed him. He received like a verbal bouquet of flowers from me, but it was spontaneous because we do that. I'm a good finder. I voice it. I let him know. Y cuando te empiezas a enfocar en la apreciación, lo que pasa es que te conviertes en una persona buena encontrando. ¿Y a qué se refiere con esto? Que empiezas a encontrar cosas que te gustan de esa otra persona con la que estás. Por ejemplo, ella dice que hace unos días vio a su esposo y llevaba una playera azul y le encantó cómo se veía. Y le dijo, te ves muy bien de azul, o incluso puedes notar un corte de pelo. O sea, pueden ser cosas muy simples. Y en realidad él solo estaba vestido en jeans y con una playera azul, pero a ella le encantó porque ha encontrado cosas que le encantan de él. Y en vez de darle como retroalimentación negativa o decirle cosas negativas, lo que hizo fue darle un ramo de flores, pero en palabras. Now, that's a very simple application of it, but it starts with the thinking. It starts with the thinking. If you're somebody who's not been a good finder, if you're somebody who's just been noticing like the things that are irritating, what you want to do is to start mentally make the shift. When you catch yourself noticing things about the person that you're with that bother you or irritate you, pause for a minute, just pause and think, but what do I like about them? What do they do that I think is really great? I'll let you translate that and I'll give you an example. ¿Qué tal si no eres tan bueno encontrando cosas positivas? ¿Qué haces en este caso? Cada vez que empieces a pensar en algo que no te gusta de tu pareja, lo que sea, pausa un momento y pregúntate a ti mismo o a ti misma, ¿qué es lo que sí me gusta ahora? ¿Qué es lo que aprecio de él? Y así es como vas a hacer el cambio en tu cabeza para empezar a activar la apreciación. Now, you could be in a relationship where your spouse is working really hard. Like they're not that happy
They've kind of gotten into a rut of life. This happens. Maybe the relationship has gotten in a rut, but you still have the commitment that you're there. But you can find little things. Maybe the communication isn't even that strong anymore, because that's usually what falls away is first the communication drops off. But you can even just find a way to say to your spouse, you know, I really appreciate how hard you work for our family. Like maybe he just hasn't been noticed. People love to be appreciated. And you say, well, that's his role. That's his job. He's supposed to provide for the family. Well, that's true. But have you ever done something that you're supposed to do and nobody notices for months or weeks or decades? And then you get noticed and it feels so good. It just feels so good to be validated and appreciated. Este es un claro ejemplo ya de algo más grande. Imagínate que tienes un esposo o estás con tu esposo, si sí lo tienes, o esposa, y en este momento está trabajando mucho y tú sientes que la comunicación se está rompiendo y normalmente estos problemas pueden llegar de cosas más grandes que solo dejar de apreciar. Pero en este momento, trabajar en la apreciación es muy poderoso porque digamos que tu pareja está trabajando mucho y tú decides decirle, aprecio mucho todo el trabajo que haces para nuestra familia. Ahí cambias totalmente las cosas, porque cuántas veces tú haces algo que se supone que tú debes de hacer. Entonces, como se supone que tú lo debes de hacer, nadie te agradece. Y cuando agradeces, cambias algo en esa persona. Y tal vez el esposo o la esposa ni siquiera se estaba dando cuenta de que estaba trabajando tanto que estaba perdiendo comunicación con su familia, pero cuando le agradeces, las cosas empiezan a cambiar. So today, just apply this one principle, and that is look for something to appreciate in your partner or spouse. And then if you're brave enough, which will take it to a whole new level because noticing helps your thinking. But when you verbalize it or you write it in a note and leave it for someone, that moves it into the energy of the relationship. Jean, are you there? I am. I think I lost you. Yes, I lost you too. I wasn't able to listen to the last things you said. I was just saying that in order to apply principles are wonderful, but if you don't apply them, they're just a great idea stuck in a book somewhere. We want to apply them so that we can test them out, find them to work. And for today, find something in your partner or your spouse to appreciate. And it will change your internal thinking, but then take it one step further and either verbalize it to them or I think it's escribe, right? Write it out so that you write them a note, you know, thanking them for something that they did or that you appreciate about them. I think I lost you again. Yes, I lost you again. I listened to the beginning of it, so I'm going to say it in Spanish now. Una de las partes muy importantes que ustedes pueden empezar a aplicar hoy mismo para trabajar la apreciación es ya empezar a apreciar y ya darse cuenta de lo que les agrada de su pareja y hoy lo pueden hacer y si no tienen pareja lo pueden hacer con otras personas en su vida y empezar a escribir lo que aprecian de su pareja, escribir lo que aprecian de alguien que está con ustedes constantemente. Ese es un gran ejercicio para empezar hoy con la apreciación. Okay, so you either express it or you write it, you take it that step further and express it. Now, this is just one of many principles that I'm going to cover in a program that actually begins September 7th. That Sophia is going to be my language bridge, and she is going to be translating it
for us, for all of those who are part of the program. And we will put the information page in the link below. There are payment plans available. I just really encourage people to take advantage of this because these principles are timeless. And once you own them, everything in your relationship begins to blossom and flourish. Ok, perfecto. Ya sea que lo expreses o lo escribas. Recuerden esto del principio de apreciación. Y bueno, este no es el único principio del que Jean Fritsch puede hablarnos. Va a estar dando un curso este 7 de septiembre a la familia latinoamericana y también a las de habla en inglés. Va a ser el curso bilingüe, va a durar 6 semanas. Y bueno, empezamos este 7 de septiembre. Les vamos a dejar el link en los comentarios para que vayan a ver toda la información del curso. Está increíble. Y aparte tenemos planes de pago. Esto va a facilitar la inversión que se hace cuando se entra al curso. And in a few days, Sophia and I will be back live streaming, and we're going to talk about another principle that can benefit you and your relationship. Exactamente. Jean y yo seguiremos haciendo live streams donde vamos a estar platicando de otros principios que te benefician y que te van a ayudar a alcanzar este amor para toda la vida. Okay. And so for today, we're going to sign off, and I say much love to you, and I'll let you translate that. Sí, bueno, hoy ya nos vamos a ir. Jean les manda mucho amor. Yo también les mando mucho amor. Adios. Bye.